This conference will now be recorded. So, good evening, everyone. Can you hear me, Raghu? Raghu, can you hear me? Okay, right. సో ప్రస్తుతానికి అయితే లింక్స్ నేను పంపిస్తున్నా, డే వైజ్ పంపిస్తున్నాను. బేసిక్గా నేను ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వాళ్ళు బయటే ఉన్నా, లేకపోతే మీ షీట్ ఒకసారి అరేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో లింక్స్ అయితే అర్థమవుతున్నాయి కదా, ఏ డే లింక్ అందరికి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కదా. చేస్తాను నేనైతే. ఎక్సెల్ షీట్ అప్డేట్ చేయాలి మీరు ఒక్కళ్ళదే, అందరికి కుదిరినాయి కానీ మీరు ఒక్కళ్ళదే చెయ్యాలి. మ్యాక్సిమం రేపు మార్నింగ్కి మీ ఎక్సెల్ షీట్ కూడా అప్డేట్ చేసేస్తాను, రేపు వాటి క్లాస్తో పాటు. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఎక్సెల్ షీటే పంపిస్తా. సో మీకు రికార్డింగ్ అంతా ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది. వన్స్ సెక్యూరిటీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెక్యూరిటీ టాపిక్స్ అన్ని కన్సాలిడేట్ చేసి ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసామో దాన్ని మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, 1 or 2 టాపిక్స్ దీనిలో లేవు. సో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకుని అన్ని కలిపి మీకు ఒకటే లింక్ పంపిస్తాను. ఓకే, పీపీటీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను సెక్యూరిటీ వరకు. రైట్. సో మీకు ఆర్ఎఫ్సి కాన్ఫిగరేషన్ కి వాళ్ళు ఇంకా సిస్టమ్ రాలేదు కాబట్టి, సో మీకు వచ్చినప్పుడు చేయండి. రైట్ నౌ వాళ్ళ వి విల్ కంటిన్యూ ద సియుఏ. సో సియుఏ థియరీ వర్క్ చెప్పా కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సియుఏ కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వి విల్ డూ ఆన్ ఫ్రైడే. సో ఫర్ టుడే we will start the scripting tools. There are 2 scripting tools which we have to learn. So right. So in SAP, we are going to have 2 tools. One is the ECAD, SECATT. Okay. Other one is the LSMW. These are the tools that are executed by by many module people. ఈ రెండు టూల్స్ ఏమి సెక్యూరిటీ కోసం డెవలప్ చేసినవి అయితే కాదు. సో చాలా మంది చాలా మాడ్యూల్స్ యూస్ చేస్తారు. As a security consultant, we are going to use these tools for user maintenance. ఓకే, యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం మనం అయితే ఈ టూల్స్ ని యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో for doing the user maintenance, we are already having some transaction codes. So till now user maintenance మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ సినారియోలో? SU01 ఫర్ ఏ యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం? ఓకే, యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి దానిలోనేనా, ఇంకా దేనిలోనూ మన యూజర్ క్రియేషన్ SU10. SU01 ఏ సినారియో, SU10 ఏ సినారియో? Yes, exactly. So SU01 we are going to use for the single user maintenance. SU10 we are going to use for the mass user maintenance or the multiple user maintenance we are going to use. సో ఆల్రెడీ మనకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా మనకి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కోసం వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ scripting tools? The need here is, so in mass user maintenance we are having some of the disadvantages. First one is we can create only 100 users at a time. సో రియల్ టైమ్ లో మనకి 100 యూజర్స్ కన్నా ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ని ఒకేసారి క్రియేట్ చేసే సినారియో వస్తుందా అంటే ఐ హావ్ నెవర్ హర్డ్ దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో టిల్ నౌ. అండ్ సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ SU10 we cannot access all the user, ఓకే, ఆల్ ద యూజర్ ఫీల్డ్స్. సో SU01 లో ఉన్నట్టు మనకి చాలా ఫీల్డ్స్ మిస్ అవుతాయి, లైక్ ఎస్ఎన్సి కానీ, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ కానీ, ఇలాంటి కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనకి SU10 లో మిస్ అవుతాయి. సో వీ కెన్ గెట్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఈక్యాడ్. సో ఎస్ మనం SU10 కాకుండా స్క్రిప్టింగ్ టూల్లో యూజర్ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ డిజేబుల్డ్ ఇన్ SU10. సేమ్ SU01 లో ఉండే ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం యూస్ చేయాలి అంటే we can use the scripting tool. So the first one we are going to start today is the ECAD. So and బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద స్క్రిప్టింగ్ టూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను ముందే మీకు ఒక నోట్ పాయింట్ ఇస్తున్నా.
సో దిస్ ఈస్ టోటల్లీ ఏ వెరీ అవుట్డేటెడ్ టాపిక్, చాలా అవుట్డేటెడ్ టాపిక్. ఓకే, నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను. ఎంతవరకు అర్థమైతే అక్కడ వరకే అర్థం చేసుకోండి. డోంట్ ప్రెజర్ యువర్ సెల్స్ టూ మచ్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్. ఓకే, అంత 100% నేర్చుకునే అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ ఈ రెండు సినారియోస్ లోనే. ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ద ప్రాజెక్ట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఈసీసీ టూల్ ఆర్ ద ఈఆర్పి ప్రోడక్ట్ మాత్రమే ఉండాలి. సో రైట్ నౌ వితౌట్ జిఆర్సి ఓన్లీ ఈసీసీ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు వెరీ 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 రేర్ కేసెస్. అండ్ సెకండ్ సినారియో ఏంటంటే వాళ్ళకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ విత్ అన్ని ఫీల్డ్స్ తో మెయింటైన్ చెయ్యాలి అన్నప్పుడే. ఈ రెండు సినారియోస్ తో కంబైన్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కడో కానీ ఒక స్కోప్ అయితే దొరకదు. సో నన్ను అడిగితే యూ విల్ బి హ్యావింగ్, ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ 90% మీకు ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే రాదు అంత తొందరగా. ఓకే, రైట్ దెన్ మీకు వస్తే ఇట్స్ యువర్ బ్యాడ్ లక్ అంతే. అంత తొందరగా అయితే రాదు. ఇట్స్ ఒకవేళ వచ్చినా కానీ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఫియర్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఒకవేళ మీకు రియల్ టైమ్ లో దీని ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చినా సరే ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ వస్తారు, ఏ స్టెప్స్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, నౌ లెట్ us go to our server first. So opening a SAP system and executing the transaction code for executing ECAT. బట్ ఈ ఈక్యాట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి ముందు మనకు ఒక ప్రీ రిక్విజిట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఈక్యాట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ ఇన్ దిస్ క్లయింట్. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ అన్నది అలో చేసుకోవాలి. ఎనేబుల్ ఉందో లేదో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దిస్ వీ రిక్వైర్డ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SCC4 is the ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వి రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మన క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ నెంబర్ 800. సో గో టు యువర్ క్లయింట్. ఓకే, సో just double click on your client and see below cat and ecat restriction. This must be in allowed. Okay, ఇది అలౌడ్ లో ఉండాలి. రెండు కూడా ఈ క్యాట్ అండ్ క్యాట్ అనేవి అలౌడ్ లో ఉండాలి. అప్పుడే యూ కెన్ డూ ద ఎగ్జిక్యూషన్. నౌ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఈ క్యాట్. ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈస్ SECATT. దిస్ ఈస్ ఈవెన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. SECATT ఎక్స్టెండెడ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ టెస్టింగ్ టూల్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి. సో దిస్ ఈస్ ద CCAT. సో CCAT అని పిలవద్దు, call it as ECAT. S silent. Okay, but the T code is SECATT is the transaction code. So let's wait for a second. Yeah, so this is the thing. Welcome to ECAT. So this is the full form. ECAT full form ఏంటి? Extended Computer Aided Testing Tool. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఈ ఈక్యాట్ ఇవాళ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టూల్ ఏంటి? ఈక్యాట్. రేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఏంటి? LSMW. రెండు స్టెప్స్ డిఫరెంట్ కానీ ద వే వి ఇంప్లిమెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ 100% సేమ్. అసలు ఈ స్క్రిప్టింగ్ టూల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ స్క్రిప్ట్. సో స్క్రిప్ట్ రాయటం అంటే ఏమీ లేదు, వీఆర్ షోయింగ్ ద సిస్టమ్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్. సో ఒక యూజర్ ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం సిస్టమ్ కి చూపిస్తాం. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్,
system is going to provide you something called as a template. ఒక టెంప్లెట్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. You can download the template and fill the details. సో మనం ఎవరైతే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో all the user details you have to fill in this template which the SAP provided you and upload back to the SAP system. SAP will run this through the scripting tool. మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ చూపించామో యూజర్ క్రియేషన్ కి అదే ప్రాసెస్ ని SAP మన కోసం యాక్టివిటీ మొత్తాన్ని చేస్తుంది. ఈ క్యాట్ అండ్ LSMW రెండు కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ ద వే వి ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అన్నది కొంచెం స్లైడ్ గా చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ECAT is one type of implementation, LSMW is one type of execution. So if in your project the requirement is create a user these many user IDs by using scripting tool, means you can either use ECAT or I use the LSMW. మీ కన్వీనియంట్ బట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ఏమో కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రెండిటికి గోల్ ఏంటి? క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. రెండిటికి ఎండ్ రిజల్ట్ అయితే ఒకటే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఒకవేళ కంపల్సరీగా మీ కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు, క్రియేట్ ఏ స్క్రిప్టింగ్ టూల్ బై యూజింగ్ LSMW, క్రియేట్ మాస్ యూజర్స్ బై యూజింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ECAT అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ ఓన్లీ. Okay, right. Now let us start execution of ECAT. So firstly what we have to do? Create a script here. So here you can go and give a name of the script you want to create. So I am just going Z underscore user creation and go for the create option on the top. So here it is going to redirect you to creation of the script ki mimmalni redirect చేస్తుంది. So create a script here. Just wait for a moment. System కొంచెం I think they have updated అందుకే టేబుల్స్ అన్ని వన్ బై వన్ లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు మనకి ఇలాంటి టేబుల్స్ లోడింగ్ అన్నది కనిపిస్తుంది. సో రైట్, just wait for a second, no worries. System open చేశారు. Yeah, create it here. So the name of the script I want to create is Z underscore user creation is the name of the script. Go for the create option. Okay, no other option. I should use that system only which is slow. Or else just wait for a second. Okay, so give the title of the script. Okay, user creation script Krishna I am giving.
and below is the application component. Very important one. Here just browse for the components you are having. If you know the component directly, you can give it, or else you should select manually. So the component which I am selecting is the basis, and in the basis I am searching for the security, that is BCSCC. It will be in below. So PQ, this one. Security is the subcomponent. And when I open this again in the security, I require user administration. Open this one. And again in user administration, I required authorization. This is the thing. So if I know this component, I can give it directly, or else you can select it. You can do in any of the way, no issue. Okay. BC, SEC, USR, ADM. This component as a part of testing tool execution of the user creation, we are only going to use this component only. Okay, we are not going to use any other components. And save the data first. So after giving the component, save the data. So save in the local objects. Now go for the pattern. So on the top you can see something called as a pattern. So we have to go for the pattern option. So I just for today the system is some spot slower. So go for the pattern. So in the pattern you have to select the options you are having. So firstly, the group which we required. So that is UI control. What is the group we require? UI control. And the command you have to select is T code record. So here you are having two things, TCD record. We require transaction code record only. And below is the interface. Okay, what is the transaction? So not the interface, the transaction code. What is the transaction code you want to do the recording? I want to use SU01. Okay, do and execute this one. The interface will be filled automatically, and just continue this one. So the interface, so here you should be giving an example. So what is this? SU01 screen only. We have to create a user and make sure that you are not giving any mistakes, like repeatedly 2 times you are doing. Don't do nothing like that, because the system is recording. If you make a mistake, again you have to see where the mistakes are recorded, where is the correct data recorded. It is a task for you. So here I am giving some names, something like test underscore Air India 01. A user ID I am giving. Create it. Okay. It is a big name. So Air India 01. Go for the create option. So I am giving very limited details only. So what are the fields we should fill to create a user? Minimum details. Last name and the password. So the last name I am giving is Air India, and the going for logon data and giving the password. So password I am giving as welcome 123 and welcome 123. 2 times password I have given, and save the details here. So user has been created successfully. Just go back one step. And do you want to apply the data? Yes. So whatever execution we have done, all the data will be now copied and will be displayed here. Okay, let's wait and see how the data will be displayed. Weekend project ಇದು ಬಂದ ಅದು ಬಂದ ಅದೇ ಬಂದ ಇದು ಗರ್ಮಿಟ್ಲೇದ ಸರಿಕೆ. Okay, right. So here is the TCD. Identity transaction code, and this is the interface. Second one. So interface, they just double click on it. Okay, double click on the interface we are having. So
All the recordings are stored in interface only. Okay, right? Right. So the interface you will be getting in this way. So T code mode something we are going to have. In this you have to target the word called DynPro. DYNPRO. Just expand this one, and here you can see multiple fields here like subfolders you can see. So open first sub one, and here open the fields, and here you can see, observe carefully, can you see the username? Okay, so we did not get the username because we have not given a valid username in the first place. So the user id is not recorded here, otherwise in the first one only the user id will be recorded. Opening the second one, field option. So when I go here I can see my user field. Okay, Air India. Just double click on this, it will be displayed on the right side. Again on the right side, double click here, it will be displayed in this way, your field value. So what you have to do is just remove this one completely without leaving a letter or a symbol or a space, and give some customized name. So the customized name I am giving is Z user id. Okay, so after giving this one, here you are having a very small back arrow. So click on the back arrow symbol, and you will be getting a pop-up here. Create a parameter, local import export. You have to select the radio button called import. Okay, remember it. If you don't select the radio button import, your execution will be failed. So select the import and just go for yes. So one parameter was added. In the place of Air India 01, I have given parameter as user ID. We will look into this, why exactly we are doing. So close the second field of the DynPro. Now open the third field of the DynPro. So after the user ID, what is the next detail we have given? Last name. So search for the last name. Where exactly we have given the last name? So here I can see the last name as Air India. This is my last name. Just double click on this. It will be displayed on the right. Again double click here. So double click here. So it will be displayed in this way. Again remove this entire thing and give a customization name. So I am giving as Z last name. So just give the things which you can remember. You can give anything. So while you do execution, you can give it as first name, last name as I did, or you can give your name or security 01, security 02 in this way. Any name you can give, but just remember for which field what is the text you have given. So the text is up to your thing. You can customize whatever text you require. There is no restriction. Just again go back and select the import button and yes. So the second import is also done. Now get back here, close the field, DynPro field 3 you have to close. Now open the DynPro field 4. Fold field. Now here what are the field, what is the next field we have given? Password. So just search for the password. Here we are having the password. Select the password. It will come in the right side. Double click on this. Just remove the entire value and give it as Z password 1. Okay, and just come back, follow the same step, import yes, and again below itself you can see without coming back, again there is a second time password. Why did we get password two times? Sorry, yeah, why did we get two times password?
No, it's a manual password only, right? Why the password is displayed for 2 times here? Hmm? రీసెట్ పాస్వర్డ్ నేను ఏమన్నా రీసెట్ చేశాను ఇక్కడ? చేయలేదుగా. నేను యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చాను? అందుకే ఇక్కడ వచ్చింది. వన్ ఈజ్ పాస్వర్డ్, యా, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రిపీట్ పాస్వర్డ్. సో యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఒకసారి ఇస్తే సరిపోతా, 2 సార్లు ఇవ్వాలా? 2 times కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. సో అదే రికార్డ్ అయింది ఇక్కడ. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆన్ ద హియర్. Just double click here and just change this to get password 2. Okay, go back and import this one. So మొత్తం 4 parameters ని మనం క్రియేట్ చేసాం. One is for user ID, one is for last name, one is for password 1, one is for password 2. So these are the details I have created. Now go for the save option. Okay, so test script has been saved successfully. Come back. So we have successfully created a script. Now it's time for doing the configuration. First మనం ఏం చేస్తాం? Scripting చేస్తాం. Now we are going to do a configuration. So create a configuration. Go for test configuration. Z underscore Krishna underscore user configuration, CONF. Go for the create option here. So ఇందాక మనం స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. After creating the configuration, we are going to do the execution. So the same step here, give a title here. Okay, Krishna's user creation configuration and give. So if you know the BC set, the application component which you require, you can directly select it. BC, SCC, USR, ADM, or you can select manually. Okay, just execute this one and now go for the variables. Okay, so ఇక్కడ మీకు variables అనే ఆప్షన్ ఉంది. Go for it. So just a minute. So it is taking some time for execution. Just wait for a moment. Okay, now so go for the not this one, go for the configuration first. So go for, after entering the attributes, go for the configuration part. So in the configuration, browse the test script and upload and select the test script which we have created. So మనం క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ పేరేంటి? Z underscore user creation అని ఒక స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఇచ్చా. ఆ స్క్రిప్ట్ ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So if you know it, you can give it, or else browse it and give. So Z underscore, I don't even remember. So browse చేయండి. Z underscore user creation, I guess this is the name, and execute. Yeah. సో స్క్రిప్ట్ ని మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఇప్పుడు సిస్టమ్ అన్నది రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ద ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మనకి ఇక్కడ టైం పడుతుంది, కానీ జనరల్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. వాళ్ళ నేను యూజ్ చేస్తున్న సిస్టమ్ ఎందుకో స్లోగా ఉంది. ఓకే, నౌ సీ హియర్, ఇందాక మనం ఇచ్చిందో కాదో చూసుకోండి. యూజర్ క్రియేషన్ స్క్రిప్ట్ కృష్ణ. సో ఇది మనం ఇచ్చిన స్క్రిప్టే. నౌ గో ఫర్ ద download variants option. Okay, allow the download option and go for the desktop and give the name.
ఏదైనా నేమ్ చేంజ్ కావాలంటే you can give Krishna's script is the name I am giving and save it on the desktop. Okay, so save చేసుకోవాలి ఈ డాక్యుమెంట్ ని on the desktop. So variant successfully downloaded. Now go to the desktop. This is the script we have created. Open in the notepad. God. Okay. Formats ఎవరు చేయలేదు. Just wait for a moment. సో మనకి డౌన్లోడ్ అన్నది ప్రాపర్గా అవ్వలేదు. మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ చూసుకోవాలి. సో సారీ, సేవ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. XML ఫార్మాట్ కాదు, టెక్స్ట్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకోండి. సో Z_Krishna creation ఇదే నేమ్ ఇస్తున్నా నా టెక్స్ట్ ఫైల్ కి. సేవ్ దిస్ వన్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్. ఎస్. So variants downloaded successfully. So where it is, Z_, ఓకే అక్కడ డౌన్లోడ్ చేశాను, నేను చూడలేదు. ఓకే రైట్, డెస్క్టాప్ మీద రీడైరెక్ట్ చేయటం మర్చిపోయాను. సో డౌన్లోడ్స్లోనే పైన ఎక్కడో డౌన్లోడ్ అయింది. సో ఇక్కడ సేవ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్ విచ్ హ్యాస్ టు కమ్. సో మీరు రీడైరెక్ట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డెస్క్టాప్ మీదకి. అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్, సో ఇది రాలేదా, సో మళ్ళీ ఎందుకు ఇంతసార్లు, ఐ విల్ షో ద వన్స్ అగైన్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్. గో ఫర్ ద డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ హియర్, గో ఫర్ ద డెస్క్టాప్. నాకు మౌస్ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళ, అందుకే ఇన్ని క్లిక్స్ చేస్తున్నా రావట్లేదు. సో Z_Krishna user config. Allow it. So select as a text file. Go to desktop, redirect this to desktop and save the details. Yes. So successfully I have downloaded the file to my desktop. Now open this file on my desktop. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. మేక్ షూర్ దట్ మీరు బై మిస్టేక్ కూడా చిన్న స్పేస్ బార్ కానీ ఒక్క ఎడిట్ కూడా చేయకూడదు మీరు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ గో ఫర్ Ctrl+A అండ్ గో ఫర్ Ctrl+X ఆర్ Ctrl+C. ఏదో ఒక ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి క్లోజ్ దిస్ వన్ అండ్ ఓపెన్ ఏ న్యూ, గో ఫర్ న్యూ, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ని మీరు ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇలాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాగా మీరు పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మేక్ షూర్ దట్ ఇవన్నీ స్లోగా నీట్ గా పార్టీషన్స్ అన్నది డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాగా జస్ట్ అలైన్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో మనం ఇక్కడ ఏవైతే యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్లీ వేరియంట్ నెంబర్. సో ఎన్ని యూజర్ ఐడీస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ 5 యూజర్ ఐడీస్ ఆర్ 6 యూజర్ ఐడీస్. ఓకే, సో పోనీ 7 యూజర్ ఐడీస్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద యూజర్ ఐడి. నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్న యూజర్ నేమ్ ఏంటి, these are the user IDs which I want to create. Okay, Air India 02, Air India 03, Air India 04 ఇవన్నీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫాలోడ్ బై ద లాస్ట్ నేమ్. సో నేను క్రియేట్ చేస్తున్న యూజర్ ఐడీస్ కి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నేమ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అండ్ గివ్ ద పాస్వర్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ యూ వాంట్ టు అసైన్. సో ఇక్కడ మీరు ఏ పాస్వర్డ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్,
నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ సేమ్ ఇవ్వకపోతే you will get an error and the user creation will be failed. So make sure that these two fields are matching. ఇక్కడ ఏదైతే పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చారో ఇక్కడ కూడా అవే పాస్వర్డ్స్ ఇవ్వాలి. You should not change the format. So after doing this, go for the Microsoft and go for save as. Okay, save as option, hit on it and redirect this to desktop, this PC, documents. In documents you can find a folder called SAP. So SAP GUI. So మీరు ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. So you should be giving a name. Okay, Krishna at the rate ecat underscore ecat. This is the document name and the format name you should be storing here is the ms dos. Okay, ms dos text ms dos format lo save store cheyali ikkada. Note the point, this one also మీరు ఏ ఫార్మాట్ పెడితే ఆ ఫార్మాట్ సిస్టమ్ రీడ్ చేయలేదు. ఓకే, సేవ్ దిస్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఎస్. సో మనకి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. నౌ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్. సో ఇన్ యువర్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ గో ఫర్ ద వేరియంట్స్. వేరియంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని go for external variant and go for the browse the file option, allow the file. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశారో ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Krishna underscore ecat is the file which we have created right now. Just open this one and go for the execute test configuration. Just execute. So do you want to save? Yes, save this one. Save in the local objects. After this the system will start running in the background. సో మనం అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ని సిస్టమ్ రీడ్ చేసి అనలైజ్ చేసి మనం ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ అస్. మన బదులు సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఎర్రర్ బిహేవియర్ ఎస్ అని ఇవ్వండి అండ్ ignore the breakup point and just execute this one. Now the system will start doing reading the scripts and executing the scripts. It is going to take a bit of time. So let's wait for a moment. సో సిస్టమ్ అన్నది మనం ఇచ్చిన టాస్క్ ను ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. మనం రాసిన స్క్రిప్ట్ ప్రకారం మనం ఇచ్చిన యూజర్ డేటాని అది రీడ్ చేసి యూజర్ ఐడీస్ ని క్రియేట్ చేయబోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ లో మనం క్రియేట్ చేసింది సక్సెస్ కాదో తెలుస్తుంది. ఓకే, see here carefully, jet user id creation ఇలాగా మొత్తం ఇండివిజువల్ పాపప్స్ అన్నవి వస్తూ ఉంటాయి స్టెప్ బై స్టెప్. సో టాస్క్ అన్నది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఎ బిట్ ఆఫ్ టైం అంతే. సో అలో. సో ఏమొచ్చింది మనకి, అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది. ద మీనింగ్ ఈస్ అవర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. సో హౌ కెన్ ఐ సే నా ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని నేను ఎలా చెప్పగలను? సింపుల్ థింగ్, జస్ట్ ట్రై టు లాగిన్ విత్ దోస్ యూజర్ ఐడీస్. మనం లాగిన్ అవ్వగలిగితే ద యూజర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ అవర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి డీటెయిల్స్ మొత్తం ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద వన్? ఎయిర్ ఇండియా 01 అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎయిర్ ఇండియా 03 అనే ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా యూజర్ ఐడిని, ఎయిర్ ఇండియా 08. సో trying to log into Air India 08 and give the password. So Air India 08 password enti welcome 130 is the password. So అదే password ని ఇస్తున్నాను, welcome 130 and execute this one. So
it is asking for new password. The meaning is our scripting is successful without any errors. మీకు కనుక ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో రాకుండా సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ సంథింగ్ ఇన్ ద రెడ్ మార్క్ లో వస్తుంది. ద మీనింగ్ ఈస్ మీరు ఏదో ఎర్రర్ ఇస్తారు. ఇఫ్ యూ గివ్ ఎర్రర్ ఫర్ వన్ యూజర్, ఏదో ఒక యూజర్ ఐడికి మీరు ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్టేక్ ఇచ్చినా సరే, పాస్వర్డ్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా లేకపోతే లాస్ట్ నేమ్ మిస్ అవ్వకపోయినా ఆ ఒక్క యూజర్ కి మాత్రమే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ ఆల్ ద యూజర్ ఐడీస్, అన్ని యూజర్ ఐడీస్ కి ఏదైనా మర్చిపోయారంటే అన్ని కూడా మీకు ఇంటూ మార్క్ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఈక్యాట్. ఓకే, సో ఇది రేపటికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను కనుక ఒకేసారి LSMW చెప్తే మీకు పిచ్చెక్కుతుంది. సో వాళ్ళ ఈక్యాట్ చేయండి. టుమారో వీ విల్ సీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ LSMW. ట్రస్ట్ మీ, ఇక్కడ నాకు హార్డ్లీ 30 to 40 minutes పట్టింది, బట్ యూ విల్ అట్లీస్ట్ టేక్ 1 to 2 hours టు డూ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, అంతకు మించి తక్కువ టైంలో అయితే మీరు చేయలేరు. దట్ వన్ ఐ విల్ గ్యారంటీ. సో అగైన్ రిపీటింగ్, ఎక్కడి వరకు అవసరం, ఎంత వరకు గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే అంతవరకే చూడండి. ఓకే, రైట్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఫస్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్లైన్, మీ ఇద్దరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అవును, ఎస్యూ. సో మీరు, నేను యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ 4 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చా కాబట్టి సరిపోయింది. SU10లో మీరు ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వగలరా? లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, అక్కడ దాకా వద్దు, లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వగలరా? లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చామా? మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ మీరు ఇవ్వగలరా? ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో మనం చేసిన వాటిలో ఉన్న 4 ఫీల్డ్స్ లో 3 ఫీల్డ్స్ దానిలో ఇవ్వలేము. టెక్నికల్ గా 3 ఫీల్డ్స్, బట్ ప్రాక్టికల్లీ 2 ఫీల్డ్స్. పాస్వర్డ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ మనం దానిలో ఇవ్వలేము, ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఇవి కాకుండా మీరు SU01 క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మీరు ఒకవేళ డైలాగ్ ప్రాసెసర్ అని సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, అది మారుతుంది. అంటే డిఫాల్ట్ గా డైలాగ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అదేమి ఎంటర్ చేసుకోవాలా. మీరు కనుక దాన్ని చేంజ్ చేస్తే అది చేంజ్ చేసుకుంటుంది, మీకు అది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు మిస్టర్, లాస్ట్, ఫస్ట్ నేమ్, మీరు ఏవైతే ఫీల్డ్స్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు చేస్తారో అవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. సో మీరు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో రాసేవన్నీ ఇక్కడ చేయాలి. నౌ కమింగ్ టు ద రియల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో మేము రియల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో అస్తమాను స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే నథింగ్ లైక్ దట్. సో మోస్ట్లీ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా వస్తే కనుక ఈ టాస్క్లు, మీకు వచ్చే టాస్క్ విల్ బి ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్. దట్ ఈస్ ఎక్సెల్ షీట్ మీకు ఇస్తారు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ స్క్రిప్టింగ్ క్రియేట్ చేసిన టూల్స్ అన్నీ మీకు ఇలా ఇస్తారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ బిలో ఫిల్ ద డీటెయిల్స్. మీరు ఏదైతే యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటే అక్కడ, నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఉండాలని చాలా మినిమం వాట్ ఆర్ మ్యాండేటరీ వాటి వరకే ఫిల్ చేశాను. బట్ రియల్ టైంలో మీకు ఒక 10 to 15 or 20 ఫీల్డ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, ఆల్ ద థింగ్స్, మిస్టర్, మిస్సెస్, యువర్ అండ్ ద ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్, ఈ ఫీల్డ్స్ కూడా అన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫిల్ చేసుకుని అప్లోడ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ ఈ క్యాట్ స్క్రిప్టింగ్ టూల్. ఓకే, సో మీరు అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటో అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, రియల్ టైంలో మీకు సినారియో వచ్చినా ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది, కానీ అంత త్వరగా ఇప్పుడైతే ఎవరు కూడా స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ ని క్రియేట్ చేయట్లేదు. కొత్తగా ఉన్న వాటిని ఎవరైనా యూస్ చేస్తే చెయ్యొచ్చు, వన్ ఆర్ అదర్ సిచ్యువేషన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ 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 రేర్ సిచ్యువేషన్. సో ఇదే ఇంప్లిమెంటేషన్ ని మనం SAP GRC లో చాలా చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ రైట్ నౌ మనకి GRC యూస్ చేసే ప్రాజెక్ట్ లో అసలు స్క్రిప్టింగ్ టూల్ అని ఎవరు యూస్ చేయరు. ఓకే, నోట్ ఇట్. రైట్. సో నౌ ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ హ్యావింగ్ ద డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. రమ్య, రఘు, అశోక్, మీ ముగ్గురులో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ లో? ఓకే, రఘు, నో డౌట్స్. రమ్య అండ్ అశోక్? No, sir. Okay. Ramya, for you, any doubts?
No, sir. So by this Friday, we are going to complete the security. Make sure that you are going to do all the security topics revision. మళ్ళీ మీకు జిఆర్సీలోకి వెళ్ళిపోతే సెక్యూరిటీకి రివైజ్ చేసుకునే టైం ఉండదు. జిఆర్సీ మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే సెక్యూరిటీ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, సో అన్ని కలిపి ఒకేసారి రివైజ్ చేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. రైట్ అశోక్, ఎనీ డౌట్? సార్ అది ఎక్సెల్ షీట్ కొంచెం అప్డేట్ చేసి పంపిస్తారా సార్? ఏది మెయిల్ చేస్తారు కదా మీరు డైలీ ఎక్సెల్ షీట్? సారీ, ఎక్సెల్ షీట్ ఎక్సెల్ షీట్ టాపిక్ పైన మీకు డే టు డే రికార్డింగ్స్ అయితే వస్తున్నాయా? ఓకే, సో అశోక్, నేను ఎక్సెల్ షీట్ అప్డేట్ చేయలేదు కానీ మీకు డే టు డే వీడియోస్ అన్ని షేర్ చేశాను. బట్ బై టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ ఈవెన్ ఆల్సో అప్డేట్ ద ఎక్సెల్ షీట్ ఆల్సో. మీకు ఇప్పుడు వరకు జరిగిన ప్రతి క్లాసు మీకైతే షేర్ చేశాను నేను. లైక్ కాకపోతే డే వైజ్ ఇండివిజువల్ గా లింక్స్ పంపిస్తున్నా లాస్ట్ 3 days నుంచి, లాస్ట్ 3 classes 4 classes. బట్ టుమారో ఎక్సెల్ షీట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో నాకు కొంచెం బిజీగా ఉండి చేయలేకపోయాను, బట్ వీడియోస్ అయితే మీకు అన్ని షేర్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ గ్యాప్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ వీ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్. టైం ఉంది కానీ మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ నేను స్టార్ట్ చేయలేను. ఫస్ట్ ఇదైతే చెయ్యండి, ఇదే మీకు బాగా టైం తీసుకుంటది. రైట్, దెన్ వీ విల్ బి మీటింగ్ టుమారో ఎట్ ద సేమ్ టైం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఎవ్రీవన్.